Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, so yesterday we looked at the structure and we also looked at one sample question. हिजो हामीले यो वाला हेरेको थियौँ सायद. Not this one. So we talked about this one, होइन? So did you memorize the structure? Because I had mentioned कि if you really want good fluency, you need to memorize the structure and बल्ल हामीलाई बानी पर्छ, or else you'll be struggling with the fluency part. हामी अड्किने झुक्किने धेरै भइरहेको हुन्छ. So did you memorize the structure? Okay, so म एकचोटि sample answer देखाइदिन्छु. यो वालाको answer के थियो त? यो थियो. एकचोटि यो सर हेर, and then we will practice other questions today. Okay, done? All right, so let's try answering this question. Okay, so यो वाला क्वेसन हामीले कसरी आन्सर गर्छौँ होला त? फर्स्टमा त लाइन ग्राफ हो भनेर देखिन्छ एन्ड हामीले के भनिदिन्छौँ, लाइन ग्राफ के को बारेमा छ त? रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट इन द युके. कम्पेरिजन के को बिचमा भइरहेको छ? 2005देखिबाट 2010को डेटालाई कम्पेयर गरेको छ. सो इयर्सहरूलाई कम्पेयर गरेको छ. ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन इयर्स फ्रम 2005 to 2010. अनि त्यसपछि हामीले के भनिदिन्छौँ, हाइएस्ट कुन चाहिँ इयरमा छ, सेकेन्ड हाइएस्ट कुन चाहिँ इयरमा, एन्ड लोवेस्ट कुन चाहिँ इयरमा. हाइएस्ट 2010मा, सेकेन्ड हाइएस्ट 2008मा, एन्ड लोवेस्ट चाहिँ केमा छ त? 2005. अब कुनै दुईवटा इयर्सलाई कम्पेयर गरिदिने. फर इक्जाम्पल 2009को भन्यो भने कति पर्सेन्टेज छ त? 7% छ, विच इज हायर देन 2007, होइन? सो 2009मा चाहिँ 7% छ, जुन चाहिँ कुनभन्दा बढी छ त? 2007भन्दा बढी छ. इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट यो डेटाले के देखाइरहेको छ त? युकेमा रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ के भइरहेको रहेछ त? बढिरहेको रहेछ. हामी के भनिन्छौँ, इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट द रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट इन द युके इज इन्क्रिजिङ. डन. सो यति भने चाहिँ हामीले होल थिङलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ, सबै मेजर डिटेल्सहरू हामीले डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ. सो एकचोटि टेक अ लुक एट दिस पिक्चर and let me show you the structure as well. Try using the structure to describe this picture, right? Okay, so first make sure to start right, and then we will try answering this question. Okay, so यो वाला पिक्चरको आन्सर के हुन्छ
The line graph provides information on rate of unemployment in the UK. Overall, it compares between years from 2005 to 2010. Talking about main details, the highest was in 2010, followed by 2008, whereas the lowest was in 2006. Furthermore, it can be noticed that 2009 accounts for 7%, which is higher than 2007. In conclusion, it is clear that the rate of unemployment in the UK is increasing. Done. So that is how you answer this question. Okay, so that was content वाला part. यति भनेपछि content ठिक छ. However, हामीले बोल्दाखेरि कसरी बोलेको छौँ त्यसमा पनि नम्बर छ. हाम्रो fluency को 5 छ, pronunciation को 5 छ. So when we are presenting the answer, we need to make sure that we are very fluent and our pronunciation is clear as well. So I will listen to your responses. Actually, यसैलाई नै answer गर्नलाई try गरौँ है त. So get ready. म कोही एकजनालाई answer गर भने भन्छु है त. Okay, first मा actually अर्चनाले try गरेर त्यो वाला question answer गर्न. The line graph provides the information of rate of unemployment in the UK. Overall, it's compared between years such as 2005 and 2010. Talking about main details, the highest was in 2010, followed by 2005. Furthermore, it can be noticed that कुनै एउटाको value 2009 accounts for म यहाँ चाहिँ अलिक कन्फ्युज छु क्या फर्ममा चाहिँ जस्तै फर्दरमोरमा दुईटा क्याटेगोरिजलाई कम्पेयर गर्ने हो कि यसको चाहिँ योभन्दा बढी छ भनेर भनिदिने हो. सो हामीले के भनिदियौँ 2009 को 2007 भन्दा बढी छ. 2009 को कति छ भनेर चाहिँ accounts for भनिदिने हो. So 2009 accounts for 7%, which is higher than 2007. Done? So दुईटाको बिचमा comparison गरिदिने. So fourth sentence एकचोटि try गर. Furthermore, it can be noticed that 2009 account for 2000 कम्पेयर गर्ने भन्दा त्योभन्दा मुनिको लेभललाई चाहिँ कम्पेयर गरेर 2009 accounts for 7%. म अलिक कन्फ्युज भएँ यसमा जस्तै भ्याल्यु भनिदिने हो कि त्यो क्याटेगोरीको भ्याल्यु कति छ त. जस्तै 2009 को कति छ 7 7%, which is higher 2000 भन्दा बढी हो त 2007 भन्दा बढी हो. जुनसुकै भन्दा नि भयो 2005 भन्न नि मिल्छ, 2006 भन्न नि मिल्छ, 2007 भन्न नि मिल्छ. मैले अघि लोएस्ट 2006 मा भनेको छु, 2005 मा हुन्छ है लोएस्ट. सो के भनिदिन्छौँ हामीले 2009 accounts for 7%, which is higher than 2007. त्यो भएपछि कम्पेरिजन भयो. 2007 को भन्दा 2009 को बढी रहेछ अनि कति रहेछ त 7% रहेछ. त्यो भएपछि हामीले के देख्यौँ त क्याटेगोरिजहरूलाई रिलेट गरिदियौँ त एउटा क्याटेगोरी र अर्को क्याटेगोरीको बिचमा रिलेसनसिप देखाइदियौँ. लास्टको सेन्टेन्स इन कन्क्लुजन it is clear that um, it is clear that something is यो नम्बरले के देखाइरहेको छ रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट के भइरहेको छ युकेमा बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ त बढिरहेको छ. सो त्यही भनिदिने हो. In conclusion, it is clear that the rate of unemployment in the UK is increasing. है सो त्यो डेटाले के देखायो त रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ बढिरहेको रहेछ. सो त्यति भनिदिने मात्रै हो, त्यति भएपछि भइहाल्यो. सो जस्ट फोर्थ सेन्टेन्समा दुइटालाई कम्पेयर गरिदिने हो, भ्याल्यु भनिदिने हो एउटाको अनि लास्टमा गएर चाहिँ बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ. द्याट इज वाट वी से. ओके, सो लेट मी लिसन टु अनदर वान. चाहिँ एरिकले ट्राई गरेर द सेम क्वेसन. The line graph provides information on rate of unemployment in the UK. Overall, it compared between 2005 to 2010. Talking about the main details, the highest was in 2010, were followed by 2009, whereas the lowest was in 2005. Furthermore, it can be noticed that in 2009 accounts for 7, whereas the which is higher than 2007. In conclusion, it is clear that rate of unemployment in the UK is growing rapidly. ठिकै छ. जस्ट हेजिटेसन्सहरू चाहिँ छ लाइक रोकिरहेको छ बिच बिचमा. त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर मेमोराइज छैन, त्यही भएर त्यो
हामीले त structure नै हेर्न परिरहेको छ, and we also need to look at the pictures simultaneously, and that's why we are getting confused. Once you get used to the structure, then you'll start to get the fluency part. Okay, Neeraj, try this question. The line graph provides information on rate of unemployment in the UK. Overall, it compares between years 2005 to 2010. Checking about the main details, the highest was in 2010, followed by 2008, whereas the lowest was in 2005. Furthermore, it can be noticed that 2009 accounts for 7%, which is higher than 2007. In conclusion, it is clear that the rate of unemployment in the UK is increasing. ठिकै छ. Okay. निखिलले ट्राई गर. A line graph provides the information about the rate of employment in the UK. Overall, it compares between 2005 to 2010. Talking about the main detail, the highest was in 2010, followed by 2008, whereas the lowest in 2005. Further, it can be noticed that 2008 7%, 2009 6%, which is the highest than 2010. In conclusion, it is clear that the rate of employment in the UK was increasing rapidly. Okay, so the first thing हामीले टाइटल नै मिस्टेक गरिदियो. इट्स नट रेट अफ इम्प्लोइमेन्ट, इट इज एक्चुली रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट है. सो यो हामीले के भयो त इनकरेक्ट डेटा प्रोभाइड गरिदियौँ, त्यो भएपछि कन्टेन्टमा नम्बर काटिन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ नम्बर 4 सेन्टेन्स 4मा अलि मिस्टेक थियो. हामीले के भन्यो त एउटा क्याटेगोरीको भ्याल्यु भनिदिएर चाहिँ 2009को 7% छ, र त्यो 7% भनेको 2007 भन्दा चाहिँ बढी हो भनेर भनिदिने. ओके, त्यहाँ यसको यति छ त्यसको त्यति छ भनेर सबैको भन्न परेन, जस्ट दुईवटा क्याटेगोरिजलाई एकअर्कासँग कम्पेयर गरिदिने मात्रै हो. यसको योभन्दा बढी छ है, अनि लास्टमा गएर त अरू त ठिकै छ. अनि अर्को चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनमा मिस्टेक छ. जस्तै कहाँ मिस्टेक्स छ भने one is टकिङ अबाउट आएको थियो, टकिङ अबाउट मात्रै हुन्छ. अनि फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन अबाउट छैन कि, हामीले इन्फर्मेसन अन छ. द लाइन ग्राफ प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन टाइटल. अनि फर्दर मोरको प्रोनाउन्सिएसन क्लियर आएन. फर्दर मात्रै आएको थियो. फर्दर मोर, इट सुड बी फर्दर मोर. इट क्यान बी नोटिस्ड द्याट समथिङ अकाउन्ट्स फर समथिङ है. ओके, निसाले ट्राई गर. The line graph provides information on a rate of unemployment in the UK. Overall, it compares between years such as between 2005 to 2010. Talking about the main detail, the highest was in 2010, followed by 2008, whereas the lowest was in 2005. Talking about, furthermore, it can be noticed that 2007 accounts for 6%, which is higher than 2005. In conclusion, it is clear that the rate of unemployment in the UK is increasing rapidly. ठिक छ त्यो पनि. ओके, स्यामसङ एसएम समथिङ एकचोटि ट्राई गर. The line graph provides information on rate of unemployment in the UK. Overall, it compares between years 2005 to 2010. Talking about main detail, the highest was on 2010, followed by 2009, where the lowest was in 2005. Furthermore, it can be noticed that the 2009 2009 accounts for 7%, 7%, which is higher than 2007. In conclusion, it is clear that the rate of unemployment in the UK is increasing. Okay, so second sentence-मा चाहिँ overall it compares between years अनि from 2005 to 2010. So it will be a lot clear त्यसरी. अनि अर्को चाहिँ कहाँ एक ठाउँमा मिस्टेक थियो. सेकेन्ड हाइएस्ट हामीले रङ भनिदिएको थियौँ. हाइएस्ट वाज इन 2010 फलोड बाई 2009 होइन. किनभने 2009ले त फलो गरेको छैन नि त. फलो केले गरेको छ 2008ले चाहिँ गरेको छ. सो हामीले के भन्नु पऱ्यो, followed by 2008. Second highest the 8मा हो नि त 2008, whereas the lowest was in 2005 है. सो इन्करेक्ट डेटा प्रोभाइड गर्न भएन. ओके, लास्टमा एकचोटि सरोजले ट्राई गर.
हेलो एकछिन चाहिँ भयो म भर्खर आएछ एकचोटि पछि गर्छु नि त Okay, so that was line graph, and I think we can answer line graphs now. So let's move on to talk about another type of picture. Okay, so one thing I need to mention. So in your fourth sentence, Ani, fourth sentence, ma, we are basically comparing duita categories. किन त किनभने software demands us to show relationship between features. हामीले यसको यति छ यसको यति छ यसको यति छ मात्रै भनेर भएन, त्यो फिचर्सहरूको बिचमा कस्तो रिलेसनसिप छ त त्यो पनि देखाउन पर्यो. सो हामीले कसरी रिलेट गर्न खोजिरहेको छौँ, यसको योभन्दा बढी छ भनेर त्यो त्यसरी रिलेट गर्न खोजिरहेको छौँ. हाउएभर कम्पेरिजन डज नट ह्याभ टु बी हायर अल द टाइम. जस्तै मैले के पनि भन्न मिल्छ त, furthermore it can be noticed that 2006 accounts for 6%, which is equal to 2007. यसरी भन्न मिल्छ होला नि त, 2006 को चाहिँ 6% थियो, जुन चाहिँ 2007 सँग इक्वल थियो. सो यसरी पनि हामीले कम्पेरिजन गर्न मिल्छ. अब यसरी मैले ओपन एन्डेड राखिदिएँ भने स्टुडेन्ट्सहरू झन् कन्फ्युज हुने भएर चाहिँ मैले हायर भनेर राखिदिएको, तर एक्चुअलमा हामीले डिफ्रेन्ट वेजमा कम्पेयर गर्न मिल्छ. जस्तै ग्रेटर देन हायर देन यो त भइहाल्यो, हामीले डबल छ भने डबल भन्दिन पनि मिल्छ, हाफ छ भने हाफ भन्दिन पनि मिल्छ, एकदम धेरै छ भने सिग्निफिकेन्टली हायर भन्न पनि मिल्छ. सो यसरी डिफ्रेन्ट वेजमा कम्पेरिजन गर्न मिल्छ. सो इफ यु वान्ट टु एक्सप्लोर मोर ल्याङ्ग्वेजेस यु क्यान गो फर दिज ल्याङ्ग्वेजेस इज वेल. होइन त्यही नै गाह्रो लागिरहेको छ भने हामीले सिम्पली के गरिदिन्छौँ, यसको यति छ जुन योभन्दा बढी छ भनेर हायर मात्रै भनिदिन्छौँ, डन है. ओके, सो लेट्स टक अबाउट पाई चार्ट्स. पाई चार्ट्सलाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्न मिल्छ होला त? Can you give me any suggestions? कसरी डिस्क्राइब गर्न मिल्छ होला पाई चार्ट्सलाई? फर्स्टमा त यो पाई चार्ट हो, के को बारेमा हो भनेर टाइटल भनिदिन परिहाल्यो. सेकेन्डमा के को बिचमा कम्पेरिजन भइरहेको छ हामीले त्यो भनिदिन्छौँ. जस्तै यहाँ अब के त लिजर एक्टिभिटिज भनेको छ भने चाहिँ यिनीहरू के हो त एक्टिभिटिज, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई कम्पेयर गरिरहेको छ र त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्सले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ. अनि त्यसपछि हामीले के भनिदिन्छौँ, हाइएस्ट केमा छ, सेकेन्ड हाइएस्ट केमा छ एन्ड लोवेस्ट केमा छ. अब हेरे यस्तो कलरवाला इमेजेस एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ. हामीले के भनिदिन्छौँ, टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स द हाइएस्ट वाज इन भन्छ, यहाँ ब्लू छ. अब यहाँ ब्लू कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि हामी अड्किन सक्छौँ, फ्लुएन्सी जान सक्छ. द्याट इज वाइ ड्युरिङ यर प्रिपरेसन टाइम यु निड टु टेक नोट्स. हामीले हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोवेस्टको चाहिँ नोट लिइहाल्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि हामीले पछि चाहिँ हामीलाई भन्नलाई सजिलो होस् भनेर. सो हामीले HSL भनेर नोट लिन पर्यो. हाइएस्ट कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा छ त, इट इज इन वकिङ. सो यो लेखिहाल्नु पर्यो एच भनेर वकिङ. सेकेन्ड हाइएस्ट कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा छ त, इट इज इन सकर. अनि लोवेस्ट कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा छ त, योगा. अब यो कन्फ्युजिङ हुन्छ त्यही भएर लेखिहाल्न पर्यो. अनि त्यसपछि मैले अर्को के पनि हेर्नु पर्यो, केलाई कम्पेरिजन गर्ने त. अब मलाई यहाँ यसो हेरेको 9 र 8 रहेछ भनेपछि म यो दुइटालाई कम्पेरिजन गरिदिन्छु. 9 कुनको हो त, स्विमिङको हो. म स्विमिङको 9% छ, जुन चाहिँ रेड कुन चाहिँ हो, क्याम्पिङ. क्याम्पिङको भन्दा बढी छ भनेर भनिदिन्छु, भइहाल्यो. अब लास्टको सेन्टेन्समा हाम्रो अघि लाइन्सले पो बढिरहेको घटिरहेको देखाएको थियो, हामीले बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ भन्न मिल्यो. अब यहाँ त हामीलाई बढेको हो कि घटेको त हामीलाई आइडिया नै हुँदैन नि त, किनभने 1998मा कति थियो हामीलाई थाहा नै छैन. सो वाट वी आर गोइङ टु डु इज हामीले बढेको घटेको चाहिँ लाइन ग्राफमा मात्रै भन्छौँ. यस्तोवाला पाई चार्ट्सको केसमा चाहिँ रादर देन सेइङ बढिरहेको छ घटिरहेको छ, वी विल से कुन चाहिँ सबसे पपुलर रहेछ त. जस्तै यो नम्बर्समा हेर्ने हो भने हामीले हाइएस्ट त भनिसक्यौँ. सो फेरि हाइएस्ट भन्न चाहिँ मिलेन, एउटै कुरा किन रिपिट गर्ने हो र. सो रादर देन द्याट हामीले के भनिदिन्छौँ त, 1999मा सबसे पपुलर एक्टिभिटी के रहेछ भनेर भनिदिन्छौँ. के रहेछ सबसे पपुलर एक्टिभिटी? वाकिङ Walking. So हामीले के भन्न मिल्यो, इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट walking was the most popular leisure activity in 1999. सो यो नम्बर्सले के देखायो त, वकिङ चाहिँ एकदमै पपुलर लिजर एक्टिभिटी रहेछ 1999मा भनेर भन्दैछ, भइहाल्यो. सो यसरी हामीले पाई चार्टलाई डिस्क्राइब गर्छौँ. अब यो प्याटर्न त ठ्याक्कै अघिकोसँग सिमिलर भयो नि त. सो पाई चार्ट आउँछ भने पनि सेमै भनिदिने हो, जस्ट माथि चाहिँ के भन्न पर्यो, लाइन ग्राफ भन्न भएन. द पाई चार्ट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन अन. सो द्याट इज वाट वी निड टु से. रेस्ट अफ द थिङ्स विल रिमेन एक्ज्याक्टली द सेम. हामीले यहाँ कलर्स भएको भएर चाहिँ के एड गरिदिन मिल्यो त, represented by different colors. नामै भन्न मिल्छ, represented by colors like blue, green,
कन्फ्युजन हुन्छ सो मैले के भनिदिने भन्छु represented by different कलर्सले represent गरेको छ so the pie chart provides information on leisure activities in 1999 overall it compares between activities such as भनेर तीनटा चारवटा examples represented by different colors talking about main details the highest was in walking followed by केमा थियो रे soccer whereas the lowest was in yoga. Furthermore, it can be noticed that swimming accounts for 9%, which is higher than camping. In conclusion, it is clear that walking was the most popular leisure activity in 1999. And that is how you answer pie charts. Right? So take a look at the picture and then we will discuss कसरी answer गर्ने भनेर. Do I have sample answer? No, I don't. Okay, so take a look at the picture and then यसैलाई हामीले answer गर्नलाई try गर्छौँ है त. Okay, so let me hear your answer. Actually, Samsung name भएको ले try गरेर त यो वाला question answer गर्न. Hello? Okay, निसाले try गर. The pie chart provides information on leisure activities 1999. Overall, it compares between activities such as soccer, camping, swimming, represented by different colors. Talking about the main detail, the highest was in 29%, that is walking, and followed by 17%, that is soccer, and the lowest was in 7%, that is jogging. Furthermore, it can be noticed that camping accounts for 8%, which is lower than swimming. In conclusion, it is clear that walking is popular leisure activities in 1999. Okay, walking was popular leisure activity in 1999. ठिकै छ जुन त्यो हाम्रो सेकेन्ड सेन्टेन्स छ नि ओभरअल इट कम्पेयर्स बिट्विन एक्टिभिटिज त्यहाँ हामीले जुन त्यो चारवटा एक्टिभिटिजको इक्जाम्पल्सहरू एड गर्छौँ त्यहाँ के गर भने एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ अड्की अड्की बोलेको साउन्ड आउन सक्छ सो कनेक्टिभ्सहरू राखिदियो बिचमा जस्तै
Overall, it compares with activities such as camping and swimming, as well as walking and jogging. त्यो भएपछि clean sound गर्छ. So एउटा category and अर्को category, as well as एउटा category and अर्को category. है so त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई त्यसरी arrange गर्यो भने it sounds a lot better. And if you can add values, you can add values. However, values add गर्दाखेरि अड्किन्छौ भने चाहिँ values add गर्न पर्दैन. है Okay, passing the question to another student. Nikhil, try the same question. The pie chart provides information on leisure activity in 1999. Overall, it compares between the activity such as bicycle, yoga, swimming represented by the different colors. Talking about the main details, the highest was in walking, 29%, followed by the aerobics, 13%, whereas the lowest in the yoga, 5%. Furthermore, it can be noticed that jogging account for 7%. 7%, which is higher than the Yoga. In conclusion, it is clear that the walking is increasing leisure activity in 1999. Increasing, हामीलाई थाहा नै छैन. Walking was the most popular leisure activity. Popular चाहिँ रहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ डेटाबाट देख्यौँ. Increasing, decreasing, we don't know about that. है Okay. I think there was a problem with pronunciation again. It's not walking. L र के भयो भने L silent हुन्छ. So walking. Same goes for this word as well. Talking about main details. I think you were messing up this part last try अहिले पनि. Furthermore, it can be noticed that something accounts for something. Okay, Neeraj Leban, try the same question. The pie chart provides information on leisure activities 1999. Overall, it compares between different activities represented by different colors. Talking about main details, the highest was in walking, followed by scorer, whereas the lowest was in yoga. In conclusion, it is clear that yoga is more popular in leisure activities 1999. Okay, एउटा चाहिँ अब हाम्रो फोर्थ सेन्टेन्स नै स्किप भयो. फोर्थ सेन्टेन्स पनि एड गर्ने, नत्र हाम्रो रिस्पोन्स एकदम छोटो हुन जान्छ कि. हामीलाई एटलिस्ट 25 सेकेन्ड त बोल्न पर्यो नि त. त्यहाँ भएको त्यत्रो डिटेल्स मध्येमा यति मात्रै भनेर भएन. सो फोर्थ सेन्टेन्स पनि स्किप नगर्ने. एकचोटि ट्राई गरेर त फोर्थ सेन्टेन्स. फोर्थ सेन्टेन्स आन्सर गर्नलाई ट्राई गरेर जस्ट फोर्थ सेन्टेन्स. सुनिएन कि or was there any confusion? Okay, so you answer सायद गर्न सकिन्छ. Let me give you another picture. So यो वाला question like today right? वर्ड्सहरु बुझिन्छ. स्लिपको 30%, अर्को यतापट्टिको 25%, 8%, 5%, रिक्रिएसन 12 and स्टडीको 20. सर एकचोटि फोन नम्बर भनिदिनु न है. कुन चाहिँको? 4 नम्बरको फर्दर मोर वाला. फर्दर मोरको केसमा चाहिँ हामीले कुनै दुईटा क्याटेगोरिजलाई कम्पेयर गर्ने हो के. जस्तै यो दुईटामा हेर्दा त रिक्रिएसन र प्लेमा कुन चाहिँको बढी छ? रिक्रिएसन अनि रिक्रिएसनको कति छ? 12%. 12%. So हामीले के भन्छौँ? Furthermore, it can be noticed that recreation accounts for 12%, which is higher than play. Recreation को 12% छ, जुन चाहिँ play को भन्दा बढी छ भनेर कम्पेयर गरेको के त्यो दुईटालाई. है सो फोर्थ सेन्टेन्समा हामीले दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो. एउटाको बढी छ अर्कोको भन्दा भनेर भनिदिने मात्रै. Okay, so take a look at this picture and then म तिमीहरुको आन्सर सुन्छु है त. मैले यो वाला चाहिँ भन्न पर्दैन होला. I'll listen to your responses directly.
Okay, first मैं actually Ericले try गरेँ त this question. The pie chart provides information on the daily activities of a student. Overall, it compares between studies, play, other, and college hours. No. Overall, it compares between different activities such as this thing and Yeah. that. Overall, it compares between different activities of a student, such as study, play, sleep, and others. Talking about main detail, the highest was in sleeping with 30%, followed by college hours with 25%, whereas the lowest was in play, 5%. Furthermore, it can be noticed that recreation account for 12%, which is higher than others. In conclusion, it is clear that sleeping is the highest daily activities of a student. Highest daily activity को चाहिँ highest हुन्छ र त्यो logical नै भएन. Sleeping was the most popular activity of a student, or sleeping was the favorite activity of a student. Oh, Done. sleeping. Okay. Favorite or popular or mostly preferred यस्तै खाले language use गर्ने हो कि किनभने धेरैले गरिरहेको छ भने चाहिँ favorite के रहेछ त sleeping. So we will say in conclusion it is clear that sleeping was the favorite activity of a student. Done. Okay, Yes, so originally try गर्दा सर म यो थर्ड र फोर्थमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज भइरहेछ यसको यो पाइ चार्टमा पाई चार्टको केसमा थर्ड एन्ड फोर्थ पाई चार्ट छोडेर सबै इमेजेसमा सेम नै हो. सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोवेस्ट जस्तै हाइएस्ट इज इन स्लिप सेकेन्ड हाइएस्ट इज इन मेरो फेरि यहाँ स्क्रिन चेक कलेज आवर्स एन्ड लोवेस्ट इज इन प्ले त्यही भनिदिने हो. टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स द हाइएस्ट वाज इन स्लिप followed by college hours whereas the lowest was in play. Furthermore, it can be noticed अब कुनै दुईटालाई कम्पेयर गरिदिने जस्तै मैले स्टडी र रिक्रिएसनलाई कम्पेयर गरिदिएँ भने स्टडीको धेरै छ रिक्रिएसनको भन्दा र स्टडीको 20% छ भनिदिन्छु कि. Furthermore, it can be noticed that study accounts for 20% which is higher than recreation. In conclusion, it is clear that sleeping was the favorite activity of a student. ए सो थर्ड सेन्टेन्समा के रहेछ तिनवटा कुरा हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोवेस्ट. फोर्थ सेन्टेन्समा दुईटालाई कम्पेयर गरिदिने यसको योभन्दा बढी छ भनेर भनिदिने. यति पर्सेन्टले बढी छ भनेर भनिदिनु फोर्थमा चाहिँ फोर्थमा चाहिँ यसको यति छ जुन यसको भन्दा बढी छ त्यो भएपछि त्यो दुईटा क्याटेगोरिज पनि रिलेट भयो नि त एउटाको भन्दा अर्कोको बढी रहेछ भनेर देख्यो. सो हामी बेसिकली क्याटेगोरिजहरूलाई रिलेट गर्न खोजिरहेको छौँ कि है. सो ट्राई गरेर एकचोटि म मिस्टेक भयो भने अल करेक्ट. ओके सो स्टार्ट गरेर द पाई चार्टबाट The pie chart provide information on daily activities of a student. Overall activities such as sleep and college hours as well as play and study. Talking about the main details, the highest was in sleep followed by play. And furthermore, it can be noticed that sleep accounts for 5%, which is higher than the college hours. In conclusion, it's clear that mm, in conclusion, sleeping it's was clear the that favorite daily activity. activities of daily activities of a student. Daily mm, activity. Sleep was the favorite activity of Daily the activities of the student. अनि अर्को काम मिस्टेक भयो टकिङ अबाउट मेन डिटेल्स द हाइएस्ट वाज इन स्लिप भन्यो फलोड बाई प्ले भन्यो. स्लिप पछि प्ले हो र होइन होला नि त स्लिप पछि त कलेज आवर्स होला सेकेन्ड हाइएस्ट त. सो हामीले के भन्नु पर्ने हो द हाइएस्ट वाज इन स्लिप फलोड बाई कलेज आवर्स College hours. एज द लोवेस्ट वाज इन प्ले. Lowest was in play. Furthermore, it can be noticed that study accounts for 20%, which is higher than recreation. In conclusion, it is clear that sleeping was the favorite activity of a student. Done. So that's how you answer the question.
Okay, so I think we can do pie chart. यसमा हाम्रो के छुटिरहेको थियो, represented by different colors चाहिँ छुटिरहेको थियो. यहाँ पनि कलरले कोड गरिदिएको छ भने चाहिँ हामीले के एड गरिदिने त कन्टेन्टमा, represented by different colors, or you can also say represented by different colors. त्यो नेटिभ्सहरूले चाहिँ represented भनिदिन्छ, हामीले represented भन्न पनि मिल्छ or represented भन्न पनि मिल्छ. अनि अर्चनाको चाहिँ यो सेकेन्ड सेन्टेन्स मिस्टेक भएको थियो है. Overall activities between भन्दै गएको थियो. Overall it compares between different activities such as भनेर चाहिँ बल्ल तीनटा चारवटा एक्जाम्पल्सहरू दिने हो है. Overall it compares between different activities such as study and recreation as well as college hours and sleep, represented by different colors. Done? Okay, let's take a look at another picture type. So how would you describe this picture? This is a कुन type of picture हो यो? This is a bar graph हैन. So यो फर्स्टमा के भनिदिन्छौ, यो चाहिँ एउटा बार ग्राफ हो र यो बार ग्राफ के को बारेमा हो त, डेस्टिनेसन्स अफ हलिडे मेकर्स फ्रम इन्डोनेसिया. त्यो भयो हाम्रो टाइटल. अब त्यसपछि कम्प्यारिजन के को बिचमा भइरहेको छ त यहाँ, countries. countries such as भनेर चारवटा जति एक्जाम्पल्स राखिदिने. एउटा country and another country as well as एउटा country and another country है. अनि त्यसपछि हामीले के भनिदिन्छौँ, हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोएस्ट केमा छ, हाइएस्ट कुन कन्ट्रीमा छ, Sumiland. समल्यान्ड हैन. अनि सेकेन्ड हाइएस्ट इज इन जापान एन्ड द लोएस्ट इज इन पाकिस्तान. सो के भनिदिन्छौँ, overall, sorry, talking about main details, the highest was in some land, followed by Japan, whereas the lowest was in Pakistan. अर्को सेन्टेन्समा के भन्नु पर्यो, दुईटालाई कम्पेयर गर्न पर्यो अनि भ्याल्यु भनिदिन्छौँ. अब यसो हेर त, कोरिया र श्रीलङ्कामा त कोरियाको धेरै रहेछ, श्रीलङ्काको त थोरै रहेछ. हामीले के भनिदिन्छौँ, कोरियाको 600,000 छ, विच इज हायर देन श्रीलङ्का. अनि लास्टमा गएर के भनिदिन्छौँ, कुन चाहिँ कन्ट्री सबसे पपुलर रहेछ त, Sumland was the most popular. So यति भन्दै चाहिँ भइहाल्यो है. सो के भन्ने भयो भने त, यही स्ट्रक्चर हो. जस्ट हामीले फर्स्टको सेन्टेन्समा के राखिदिन्छौँ त, त्यहाँ के राखिदिन्छौँ, द बार ग्राफ भनेर राखिदिन्छौँ होइन त. Okay, so म एक दुईजनालाई आन्सर गर्न लगाउँछु है त. लेट्स सी इफ यु क्यान अर नट भनेर. ओके, एकचोटि एरिकले ट्राई गर सेम क्वेसन. मिस्टेक्स भयो भने म करेक्सन गरिदिन्छु. सो ट्राई गर, भयो भने भयो, भएन भने आल आन्सर. The bar graph provides information on the destination of holiday marks from Indonesia. Overall, it compares between countries like Australia, some land, Korea, Japan, Pakistan, and Sri Lanka. Talking about the main detail, the highest was in some land, followed by Japan, whereas the lowest was in Pakistan. Furthermore, it can be noticed that Korea with 600,000. 600,000, which is higher than Pakistan. In conclusion, it is clear that some land has the highest destination of holiday marks. Makers. मेकर्स मार्क्स होइन नि त, मेकर्स. ठिकै छ, हल्का हेजिटेसन्स आइरहेको छ. युजली यो डेटाहरू छ नि, ठुल्ठुलो बिग नम्बर्सहरूलाई चाहिँ नेप्लिजहरूले 6 lakhs भनिदिरहेको हुन्छ. युआर टेकिङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको टेस्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा एक्जिस्टै यो नगर्ने वर्ड भन्न पाइँदैन. सो वी कान्ट से ल्याक्स भन्ने वर्ड, किनभने ल्याक्स भन्ने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा वर्डै होइन, ल्याक्स त नेपाली वर्ड हो. वी सुड से 1000, million, billion यसरी चाहिँ भन्न पर्यो.
Hey. Okay, actually, originally try the same question. The bar graph provides information on destination of holiday makers from Indonesia. Overall, it's compared between countries such as Somaliland and Japan, as well as Australia and Pakistan. Somaliland, talking about the main details, the highest was in Somaliland, followed by mm, Japan, whereas the lowest was in Pakistan. Furthermore, it can be noticed that mm, Japan accounts for 800,000. which is higher than Sri Lanka. Sri Lanka. In conclusion, it's clear that conclusion was a little confused way. In conclusion, it's clear that अब सबसे धेरै समल्यान्डै गइरहेको रहेछ भने चाहिँ सबसे पपुलर कुन चाहिँ कन्ट्री रहेछ त Homeland is popular. Homeland is popular of समल्यान्ड इज भेरी पपुलर popular of holiday भइहाल्यो make धेरै for Indonesia. सो द्याट इज हाउ यु आन्सर सो त्यही भन्यो कि लास्टमा सबसे पपुलर यो रहेछ सबसे धेरै सबैको फेभरेट यो रहेछ अर सबसे धेरै मान्छेले यसलाई चुज गर्दो रहेछ त्यही भनिदिने हो डन है Excuse ओके me, sir. हजुर Sir, 4 number हजुर clear गरिदिनु 4 number clear गरिदिनु 4 number is basically a comparison between कुनै दुईटा categories जस्तै हाम्रो यहाँसम्म थर्ड सेन्टेन्ससम्म हामीले काहीँ पनि भ्याल्यु नै मेन्सन गर्दैनौँ त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले एउटाको भ्याल्यु मेन्सन गर्छौँ र त्यसलाई अर्को एउटा कुनै क्याटेगोरीसँग कम्पेयर गरिदिन्छौँ कि यसको यति छ र यसको भन्दा चाहिँ बढी छ त्यो भ्याल्यु भनेर फर इक्जाम्पल कुनै एउटा भ्याल्यु जस्तै कोरियाको कति छ 600,000 अनि कोरियाको कुन चाहिँ भन्दा बढी छ त श्रीलङ्का या त पाकिस्तान जुन भन्दा पनि भयो सो मैले के भनिदिन्छु furthermore it can be noticed that Korea accounts for 600,000 which is higher than Sri Lanka कोरियाको यति छ र श्रीलङ्काको भन्दा चाहिँ बढी छ त्यो भएपछि हामीले चाहिँ के गरिदियौँ त दुईटा क्याटेगोरिजलाई चाहिँ रिलेट गरिदियौँ एउटा अर्कोको भन्दा बढी रहेछ भनेर है सो बेसिकली इट्स अ कम्प्यारिजन अनि यहाँ युजली स्टुडेन्ट्सले के गरिदिन्छ भने थर्ड सेन्टेन्समा हामीले के भन्छौँ हाइएस्ट समल्यान्डमा छ सेकेन्ड हाइएस्ट जापानमा छ एन्ड लोवेस्ट पाकिस्तानमा छ फोर्थ सेन्टेन्समा स्टुडेन्टले के भनिरहेको हुन्छ जापानमा 800,000 छ विच इज हायर देन पाकिस्तान अब हेर है यहाँ हामीले कम्पेरिजन गर्नु छ हामीले कम्पेरिजन के को गऱ्यौँ त जापान र पाकिस्तानको अनि थर्ड सेन्टेन्समा पनि त कम्पेरिजन नै हो त हाइएस्ट समल्यान्डको भनेको अरूको भन्दा सबसे धेरै समल्यान्डको छ त्यसपछि जापानको छ र सबसे थोरै पाकिस्तानको छ मतलब थर्ड सेन्टेन्समै देखिसक्यो त जापानको धेरै छ पाकिस्तानको थोरै छ भनेर सेम कुरालाई फोर्थ सेन्टेन्समा फेरि किन रिपिट गर्नु त्यही भएर मैले के भन्छु थर्ड सेन्टेन्समा हाइएस्ट सेकेन्ड हाइएस्ट र लोएस्ट भन फोर्थ सेन्टेन्समा चाहिँ अरू कुनै दुईटा क्याटेगोरिजलाई चाहिँ कम्पेयर गर त्यो भएपछि हामीले थर्ड सेन्टेन्समा तिनवटा क्याटेगोरिजलाई डिस्क्राइब गर्छौँ फोर्थ सेन्टेन्समा एडिसनल दुईटा क्याटेगोरिजलाई डिस्क्राइब गर्छौँ मतलब अल टुगेदर वी विल बी डिस्क्राइबिङ 5 क्याटेगोरिज अब त्यो भनेको त टन्नै भयो नि त अनि त्यही भएर हामीले के गर्छौँ धेरै क्याटेगोरिजलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि थर्ड सेन्टेन्समा तिनवटा क्याटेगोरिज फोर्थ सेन्टेन्समा एडिसनल दुईटा क्याटेगोरिज सो के गरिदिने फोर्थ सेन्टेन्समा यसको यति छ र योभन्दा बढी छ भनेर दुईटा क्याटेगोरिजलाई रिलेट गरिदिन पर्यो योवाला केसमा मैले के भनिदिन्छु कोरियाको 600,000 छ जुन चाहिँ श्रीलङ्काको भन्दा बढी छ सो मैले कसरी भन्छु त्यसलाई Furthermore, it can be noticed that Korea accounts for 600,000 which is higher than Sri Lanka. Done? So Sri Lanka को भन्दा बढी छ कोरियाको र कति छ त 600,000 छ त्यही भन्न खोजेको त्यो सेन्टेन्सले बुझिन्छ हेलो बुझिन्छ फोर्थ सेन्टेन्स इट्स अ हजुर सिम्पल सर जस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अलि एडभान्स्ड राखिदिएको मैले सो द्याट अलिक बेटर देखियोस् भनेर इट क्यान बी नोटिस्ड द्याट भनेर हाउएभर भन्न खोजेको के हो त श्रीलङ्काको भन्दा बढी चाहिँ कोरियाको छ र यसको चाहिँ यति भ्याल्यु हो भनेर भन्न खोजेको मात्रै सो द्याट कतै न कतै भ्याल्यु आओस् भनेर किनभने हामीले भ्याल्यु नै नभनिकन भन्यो भने अलिकति कन्टेन्टबाट नम्बर काट्न सक्छ कि ओके सरोजले ट्राई गर्दा एकचोटि The bar graph provides information on destination of holidays makers from Indonesia. Overall, it compares between different countries such as Australia, some land, as well as Korea and Japan. Talking about the main detail, the highest was in some land, followed by Japan, whereas the lowest was in Pakistan,
Furthermore, it can notice that Korea accounts for Korea account for almost 600,000, which is higher than Sri Lanka. In conclusion, it clear that Somland is higher destination of holiday makers for Indonesia. Somland is popular destination. है हायर त हामीले फोर्थ सेन्टेन्समा भन्यो लास्ट सेन्टेन्समा चाहिँ पपुलर छ कुन चाहिँ पपुलर छ भनेर भनिदिने मात्रै हो सो बेसिकली त्यही हाइएस्टलाई नै भन्यो हाइएस्टलाई डिफ्रेन्ट वर्डमा मेन्सन गरेको मात्रै हो के है ओके यही क्वेसन लेट मी गिभ इट टु अनदर स्टुडेन्ट एकचोटि स्यामसङले ट्राई गर त The bar graph provides information on destination of holidaymakers from Indonesia. Overall, it compares between countries such as Australia, Somland, as well as Japan and Pakistan. Talking about main detail, the highest was in Somland, followed by Japan, whereas the lowest was in Pakistan. Furthermore, it can be noticed that Korea accounts for 600,000, which is higher than Sri Lanka. In conclusion, it is clear that Somland was the most popular destination डन त्यति of भएछ holiday. ओके निसाले ट्राई गर ठिकै छ The bar graph provides information on destination of holidaymakers from Indonesia. Overall, it compares between countries such as Australia and Korea, as well as Japan and Pakistan. Talking about the main detail, the highest was in Somland, followed by Japan, whereas the lowest was in Pakistan. Furthermore, it can be noticed that Korea accounts for 600,000, which is higher than Pakistan. In conclusion, it is clear that Somland was the most popular destination of holidaymakers from Indonesia. ठिकै छ ओके निखिलले ट्राई गर The bar graph provides the information on destination of holiday maker from Indonesia. Overall, it compares between the countries such as Australia, Somaliland, Korea, as well as Japan, Pakistan, Sri Lanka. Talking about main detail, the highest was in Somaliland, followed by the Japan, whereas the lowest was Pakistan. Furthermore, it can notify that Japan account for 800,000 Australia 7,000, which was higher than the Pakistan. In conclusion, it is clear that Somaliland most popular destination of holiday maker from Indonesia. Somland was the most popular holiday destination of holiday makers. Okay, so there have been a few pronunciation mistakes. Same कुरा नै repeat भइरहेको छ. Again, you were saying talking. अनि flowed आयो followed हुन पर्यो अनि अर्को noticed भन्ने वर्ड बिग्रिरहेको छ यदि यो गाह्रो लाग्छ भने furthermore we can see भनेर भन्न नि मिल्यो किनभने हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन बिगार्नु छैन सो त्यहाँ टेम्प्लेटमा कुनै वर्ड गाह्रो लाग्छ भने त्यसलाई हटाएर बरु सजिलो वर्ड राख्ने तर हामीले आन्सर गर्दाखेरि त्यो वर्ड बिग्रिन चाहिँ हुँदैन के है सो द्याट इज व्हाट यु नीड टु एन्स्योर गाह्रो वर्ड्सहरू छ भने त्यसलाई हटाइदिने सजिलो वर्ड्सले रिप्लेस गरिदिने ओके निरजले ट्राई गर The bar graph provides information on destination of holidaymakers from Indonesia. Overall, it compares between different countries such as Australia and Somaliland, as well as Korea and Japan. Talking about main details, the highest was in Somaliland, followed by Japan, whereas the lowest was in Pakistan. Furthermore, it can be noticed that Japan accounts for 600,000, which is higher than Sri Lanka. In conclusion, it is clear that Somaliland is more popular destination of holiday makers from Indonesia. ठिकै ठिकै छ Okay, let's try one more picture. Okay, let's try answering this one. Now, this is a table, and table के को बारेमा छ त journey made by people in Germany. And then comparison के को बीचमा भइरहेको छ त comparison के को बीचमा भइरहेको छ Can you guess? Transportation. Okay, so if you can identify categories, हामीले यसको बीचमा comparison भइरहेको छ भनिदिन्छौँ
आएन भने चाहिँ हामीले के भनिदिन्छौँ, we will simply say categories भनेर है. So if you can identify, हामीले जे छ त्यही भनिदिन्छौँ. आउँदैन भने चाहिँ we will say categories. Overall, it compares between categories such as car and bicycle, as well as public transport and on foot. होइन. Talking about main details, highest केमा छ कारमा, followed by public transport. Lowest केमा छ दुईटामा रहेछ, दुईटै भनिदिनु. Lowest was in car and on foot. होइन. अनि त्यसपछि फोर्थ सेन्टेन्समा कम्पेरिजन गरिदिने, जस्तै पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अकाउन्ट्स फर 20%, विच इज हायर देन बाइसाइकल. इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट हामीले के भनिदिन्छौँ त, कार चाहिँ एकदमै पपुलरै छ. इन कन्क्लुजन इट इज क्लियर द्याट कार वाज भेरी पपुलर. डन. कार वाज पपुलर इन जर्मनी. यति भन्दै चाहिँ भइहाल्यो है. सो एकचोटि सर हेर एन्ड देन आल लिसन टु योर आन्सर्स. Okay, so फर्स्टमा एकचोटि निखिलले ट्राई गर. The table provides information on journey made by Germany. Overall, it compares between the different categories such as car, bicycle, whereas कार. other public transportation. Talking about the main detail, the highest was in car followed by the public transportation, whereas the lowest was in on foot. Furthermore, it can be noticed that public transportation 20% account for, which is higher than on foot. In conclusion, it is clear that car most popular journey made by Germany. Car was the most popular. है, त्यहाँ was छुटिरहेको छ even last time अहिले पनि. So त्यहाँ car was the most popular. Car was very popular in Germany. Done. Okay. एकचोटि निरजले ट्राई गर. The table provides information on journey made by people in Germany. Overall, it compares between categories such as car and bicycles, as well as public transport and on foot. Talking about main details, the highest was in car, followed by public transport, whereas the lowest in on foot. Furthermore, it can be noticed that others accounts for 3%, which is higher than bicycle. For conclusion, it is clear that car is more popular among journey made by the people in Germany. Okay, car is more popular than other categories भन्दा पनि भयो है. Okay. निसाले ट्राई गर.
The table provides information on journey made by people in Germany. Overall, it compares between categories such as car and bicycle, as well as public transport and others. Talking about main detail, the highest was in car, followed by the bicycle transport, whereas the lowest was in bicycle and on foot. Furthermore, it can be noticed that bicycle accounts for 2%, which is lower than others. In conclusion, it is clear that car was the most popular journey made by the people in Germany. Okay, instead of that, if you want to keep the language precise, you can just say, in conclusion, it is clear that car was very popular in Germany. तो वैसे clean language was okay, Eric ले try करा. And just make sure to work on the fluency part. Fluency अलि smooth राख्नलाई try करा this time. Because we've already practiced other questions. Once हल्का फुल्का बानी परिसक्यो अब. Hello, Eric, एक should try करा था. Okay, let me pass the question to Archana try करा. The table provides the information on journey made by the people in German. Overall, it's compared between categories such as a car and bicycle, as well as the public transportation and on foot. Some talking about the main details, the highest was in car, followed by the public transportation. Whereas the lowest was in bicycle and on foot. Furthermore, it can be noticed that public transport accounts for the 20%, which is higher than on foot. In conclusion, it's clear that car is a very popular in Germany. ठीक है साहब. Okay, Samsung, एक should try करा this one. The table provides information on journey made by people in Germany. Overall, it compares between categories such as car, bicycle, as sorry. I will repeat again. Okay. So this is called false start. याद छ मैले हिजो फ्लुएन्सीमा भनेको थिएँ नि बिचमा गयो बिग्रियो अनि फेरि if you restart the answer एक्जाममा चाहिँ Sorry. मिल्दैन. You can do this time but एक्जाममा चाहिँ मिल्दैन. The table provides information on journey made by people in Germany. Overall, it compares between categories such as car, bicycle, as well as public transport and others. Talking about main detail, the highest was in car, followed by public transport, whereas the lowest was in bicycle. Furthermore, it can be noticed that public transport accounts for 20%, which is higher than bicycle. In conclusion, it is clear that car was most popular in Germany. ठिकै छ. Okay, सरोजले try गर. The table provides information on journey made by people in Germany. Overall, compare between categories such as car and bicycles, as well as public transport and food. Talking about main detail, the highest was in car, followed by public transport, whereas the lowest was in on Bike foot. and on foot. Furthermore, it can be noticed that public transport accounts 20%, which is greater than bicycle. In conclusion, it is clear that car is most popular in Germany. Car is very popular in Germany. ठिकै छ. Okay, so these were the data description pictures. हामीसँग एक दुईटा बाँकी नै छ, म त्यो चाहिँ भोलि देखाउँछु. However,
हामीलाई अलरेडी भन्न आइरहेको छ बट हामीलाई ठ्याक्कै भनेको मिलेको चाहिँ छैन बिकज वी आर स्ट्रगलिङ विथ द फ्लुएन्सी पार्ट वी आर हेजिटेटिङ एन्ड द हेजिटेसन इज कमिङ बिकज वी haven't memorized the structure. So our brain is divided between having to look at the structure. Along with that, we also need to look at the picture. त्यो दुईटा चिजलाई हेर्दाखेरि हामी कन्फ्युज भइरहेको छौँ. सो त्यसलाई चाहिँ बानी पार त्यसलाई फर्स्टमा मेमोराइज गर्न चाहिँ पर्यो. Okay, so let me add one more task. जस्तै we cannot use the same structure to describe this picture. अब यहाँ त हामीले हाइएस्ट र लोएस्ट भन्नलाई त भ्याल्युज नै छैन. स्टेट द प्रब्लमको कति हो भनेर त थाहा नै छैन किनभने यो डेटावाला पिक्चर नै होइन यो इन्फर्मेसनवाला पिक्चर हो. यो एउटा प्रोसेसको इन्फर्मेसन दिइरहेको छ यो पिक्चरले. सो डेटावाला स्ट्रक्चर क्यान नट बी युज टु डिस्क्राइब process wala pictures or map wala pictures or photos. That's why data description structure should be used only with data wala pictures such as line graph and bar graph as well as pie chart and table. है सो त्यहाँ मात्रै युज हुन्छ त्यो अघिको स्ट्रक्चर. यस्तोवाला पिक्चर्सलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट वर्ड्स युज गर्नुपर्छ यस्तो पिक्चर्सलाई फुल्ली डिस्क्राइब गर्ने हो भने. अब प्रोसेसलाई डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले के कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ होला त? क्यान यु रिमाइन्ड मी? How do we describe the process? Okay, let me tell you. हामीले जब प्रोसेसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ त्यही फर्स्ट स्टेप के हो, सेकेन्ड स्टेप के हो, थर्ड स्टेप के हो भनेर यसरी सरेर त्यो फ्लोलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिन पर्छ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर द्याट वी विल बी युजिङ टु डिस्क्राइब प्रोसेस. है यु क्यान टेक स्क्रिनसट, म फाइल पनि पठाइदिन्छु. अनि अब यो प्रोसेसको केसमा मैले एउटै स्ट्रक्चर दिएँ. अब जस्तै हाइएस्ट र लोएस्टको केसमा त हाइएस्ट र लोएस्ट नै वर्ड युज गर्ने हो. त्यो भएपछि जसले भन्दाखेरि पनि खासै प्रब्लम भएन. प्रोसेसको केसमा त हामीसँग डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स छ. स्टेप्सहरूलाई भन्नको लागि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वर्ड्सहरू हुन्छ. सबै स्टुडेन्ट्सले एउटै भन्यो भने त फेरि टेम्प्लेट डिटेक्ट हुन्छ नि त. त्यही भएर मैले यो वालाको केसमा चाहिँ मैले टेम्प्लेट एउटै दिँदिनँ, इन्कम्प्लिट टेम्प्लेट प्रोभाइड गर्छु स्टुडेन्ट्सलाई. किन इन्कम्प्लिट त? किनभने यहाँ वर्ड्सहरू नै छैन. यहाँ वर्ड्स एड गरेपछि बल्ल टेम्प्लेट कम्प्लिट हुन्छ. अब हामीले त्यहाँ वर्ड्सहरू एड गर्न पर्यो. कस्तो वर्ड हुनपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु. जस्तै हामीले फर्स्टको सेन्टेन्समा त द गिभन डायग्राम इज अबाउट टाइटल विच इज अ प्रोसेस भनिदिन्छौँ, डन. सेकेन्ड सेन्टेन्समा हामीले त्यहाँ प्रोसेस बिगिन हुने जस्तो इन्डिकेट गर्ने वर्ड चाहियो. अब प्रोसेस बिगिन हुने जस्तो इन्डिकेट गर्ने जस्तो वर्ड राखेपछि बल्ल हाम्रो के हुने रहेछ त सेकेन्ड सेन्टेन्स कम्प्लिट हुने रहेछ. अनि त्यो वर्ड्सको अप्सन्स पनि म आफैले नै प्रोभाइड गर्छु. जस्तै हामीले प्रोसेस बिगिन हुन्छ भनेर भन्नलाई कस्तो वर्ड युज गर्न मिल्छ त? एट फर्स्ट भन्न मिल्छ, फर्स्ट अफ अल भन्न मिल्छ, एट द बिगिनिङ, इनिसियली जे भने पनि भयो. अब मैले सपोज फर्स्ट अफ अल लिन्छु भने मेरो सेन्टेन्स के भयो त? फर्स्ट अफ अल द प्रोसेस स्टार्ट्स विथ फर्स्ट स्टेज. त्यो भएपछि बल्ल मेरो टेम्प्लेट कम्प्लिट भयो. थर्ड सेन्टेन्सको लागि मलाई त्यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखाउने जस्तो वर्ड चाहियो. मैले नेक्स्ट भन्न नि मिल्छ, देन आफ्टरवर्ड, सब्सिक्वेन्टली, आफ्टर द्याट जे भन्न मिल्यो. मैले के युज गरेँ त? आफ्टर द्याट युज गरेँ भने मेरो सेन्टेन्स के हुन्छ? आफ्टर द्याट देयर इज सेकेन्ड स्टेज. त्यसपछि मैले के एड गरिदिएँ त? फलोइङ दिस एड गरिदिएँ. फलोइङ दिस देयर इज अल्सो थर्ड स्टेज. त्यसरी नै मैले यो वर्ड्स फिल गरेपछि बल्ल टेम्प्लेट कम्प्लिट हुन्छ. सो द टास्क फर यु इज टु कम्प्लिट दिस टेम्प्लेट. हामी नेक्स्ट डे एसेलाई नै युज गरेर वी विल ट्राई टु डिस्क्राइब द प्रोसेस एज वेल. है सो यो कम्प्लिट गर्न पर्यो. सो टेक स्क्रिनसट अफ दिस स्लाइड एन्ड अफ दिस स्लाइड. अनि यसलाई चाहिँ हामीले कपीमा लेखेर पनि राख्न पर्यो र मेमोराइज पनि गर्न पर्यो. किनभने फ्लुएन्सी तबसम्म आउँदैन अन्टिल यु हेभ मेमोराइज्ड द स्ट्रक्चर इट सेल्फ. है सो द्याट इज वाट यु निड टु डु. सो फर्स्टमा त्यो गर एन्ड देन वी विल टक अबाउट द अदर थिङ्स. वी विल प्र्याक्टिस क्वेसन्स. सो बुझिन्छ यो वाला स्ट्रक्चर? हामीले यो वर्ड्स लगेर त्यहाँ राखिदिने हो. बाँकी त यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेको मात्रै हो सेन्टेन्सले. देयर इज यो, देयर इज अल्सो यो, समथिङ इज डन, देयर आर अदर स्टेजेस लाइक दिस थिङ्स. फाइनली द प्रोसेस एन्ड्स विथ दिस स्टेज. ओभरअल द प्रोसेस इज सिम्पल. सो यो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ, अनि यो हुन्छ, अनि यो हुन्छ, र लास्टमा यो हुन्छ. ओभरअलमा प्रोसेस चाहिँ सिम्पल छ या त कम्प्लेक्स छ, डन. So that is how we describe processes or life cycles. So हिजोको structure and आजको स्ट्रक्चर्स, यो दुईटै स्ट्रक्चर्सलाई मेमोराइज गर एन्ड देन हामी नेक्स्ट डे चाहिँ क्वेसन्सहरू नै प्र्याक्टिस गर्छौँ. अनि नेक्स्ट डे हामी रिमेनिङ क्वेसन्सहरू हेर्दै जान्छौँ. ओके सो केही छ डाउट्सहरू, नबुझेको पार्ट्स?
हेलो सर। हजुर सर प्र्याक्टिसको लागि कहाँबाट हेर्नुपर्छ सर? प्र्याक्टिस चाहिँ apuni.com-मा अकाउन्ट क्रिएट गरेर त्यसमा ट्राई गर्दा भयो। हाउएभर फ्री अकाउन्टमा एप्युनीले एक दिनमा 5 चोटि मात्रै प्र्याक्टिस गर्न दिन्छ। सो के गर्न पर्यो त, हामीले अब 2-3टा फेक अकाउन्ट्सहरू क्रिएट गऱ्यो भने एउटा अकाउन्टमा 5 चोटि दिन्छ भने 3टा अकाउन्टमा त 15 चोटि गर्न पायौँ नि त। सो त्यसरी गर्न नि मिल्यो। ए सर गुरुलीमा सर्च गर्दा सर त्यो पेमेन्ट बताइरहेछ सर त्यो। वेबसाइट्स त अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल वेबसाइटले पेमेन्ट नै माग्छ। इभन एप्युनीले पनि आफ्टर 5 टाइम्स इट विल स्टार्ट आस्किङ फर मनी। हाउएभर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, जस्ट अलिअलि धेरैवटा क्वेसन्स पढेपछि बल्ल पेमेन्ट अरू सब्सक्रिप्सन लिन्छौँ। अहिलेलाई नै पेमेन्ट गरिहाल्न चाहिँ परेन। मेनली चाहिँ स्पिकिङ सेक्सनको लागि हामीलाई अकाउन्टहरू चाहिने हो। अरू अरू सेक्सन्सहरू त अलमोस्ट फ्री नै हुन्छ सबै वेबसाइटमा। फर इक्जाम्पल लिसनिङ फ्री हुन्छ, रिडिङ पनि फ्री हुन्छ, जस्ट यो स्पिकिङ र राइटिङ चाहिँ अलिक पेड हुन्छ। अहिलेलाई जस्ट ट्राई आउट गर्नु छ भने एपयुनीमा अकाउन्ट क्रिएट गर्ने एन्ड यु क्यान प्र्याक्टिस अन द्याट वेबसाइट। ओके, एनी अदर क्वेसन्स? नो सर। Okay, so I'm assuming there are no more questions. Structurally memorize चाहिँ गर अनि हामी नेक्स्ट डे त्यसैलाई नै डिस्कस गर्छौँ है त। Okay, this much for today and good night. Have a great day tomorrow. Good night.